morning, All Souls. It's Thursday. This week is also Missionary Discipleship Week in the church, where we remember and pray for all those people all over the world who are serving in God's name. And so today we start with a line from Isaiah. I heard the Lord's voice saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Then I said, "Here I am, send me." So with that idea of being sent to serve, all of us at All Souls are sent to serve. We will start in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, you're holy, patient, and a loving God, and we love you. Thank you for sending your Son, Jesus, to teach us. We are grateful for the love you have for us. Send us into the world with a message of love. Encourage and help those who are suffering, who might not feel included. Give us the wisdom to do the right thing and the courage to not hesitate when helping others. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros los reinos, hágase la voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mano derecha sobre tu corazón, comienza. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación ante Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Somos hijos de Dios, somos maestros, estudiantes y líderes de la paz. Estaremos fuera del peligro, seremos respetuosos y amables. Encontraremos soluciones, tomaremos mejores decisiones.